સાથે એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપેન મહેતા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દીપન, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. ઠીક છે, મેં બાદ મેં કરતી. અને જે રીતે આપણે માર્કેટનો ટ્રેન્ડ જોયો છે પાછલા દિવસોમાં ખાસું એવું પેન જોયું, અને જ્યારે પણ થોડીક ગ્રીનરી દેખાય છે તો આપણે ખુશ થઈ જતા હોય છે, પણ વોલેટાઇલ કારોબાર ઘણો જોવા મળી રહ્યો છે ને આગળ જતાં બી મે બી મળશે. પણ તમારું રીડિંગ શું કહી રહ્યા છે? આ વોલેટાલિટી ક્યાં સુધી વધારે પ્રમાણમાં રહેશે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ, એન્ડ થેન્ક્સ ફોર હેવિંગ મી ઓન યોર શો. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો કોઈ આપી નહીં શકે કે વોલેટિલિટી ક્યારે ઓછી થશે, કારણ કે તમે જો કહી શકશો મને કે યુક્રેનમાં વોર ક્યારે પતશે અને ફેડરલ રિઝર્વનું જે રેટ ટાઇટનિંગ, જે ઇન્ક્રીઝ વધારે છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે, ક્યારે એ લોકોનું એ આખું પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થશે, અને જે રીતના એફઆઈનું સેલિંગ આવે છે ક્યારે સેલિંગ ઓછું થશે, આઈ થિંક એ બધા સવાલોના જવાબ આપણી પાસે હોય, દેન વી કેન ઓનલી સે કે વોલેટિલિટી ક્યારે ઓછી થશે. ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આઈ થિંક વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કે જે રીતના બ્લુ સ્કાય સિનેરિયો હતા પાછલા 10-12 મહિના માટે, that same kind of scenario, that same kind of a smooth movement is not there anymore. અને ઘણા હવે કારણો એવા છે જેના લીધે સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી છે, અને માર્કેટ્સ આ એને કરેક્ટિવ મોડ, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરવા માંગતા હો તો this is part and parcel of the game. તેજીની બજાર હોય તો મંદીની બજાર પણ સાથે આવશે જ. They are two sides of the same coin. So long-term investors have to live through this bear market, have to live through this volatility, અને પછી obviously I think થોડા મહિના પછી ટ્રેન્ડ સુધરવા લાગશે, but one cannot say the exact timing અને કેટલું હજી આથી કરેક્ટ થયા પછી ટર્ન મારશે. Those are extremely impossible and difficult questions to answer. વેરી ટ્રુ. પણ વી હેવ બીન સ્પોઇલ્ડ, દીપન, કારણ કે જે રીતે આપણે માર્કેટ જોયું છે તો જ્યારે આવા કરેક્શન આવે છે તો વી જોઈ નથી શકતા કે આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણા માટે બની રહી છે, ને આપણે જે ટ્રેન્ડ જોયો છે એની રાહ જોતા હોઈએ છીએ. પણ દીપન, તમને શું લાગે છે કે કરેક્શન કેટલું હજી બાકી છે માર્કેટમાં, કે માર્કેટ્સ સારા એવાથી વેલ્યુથી કરેક્ટ થઈ ગયા છે? જો મારા હિસાબે બેઝડ ઓન ફંડામેન્ટલ્સ અને બેઝડ ઓન કરેક્શન, આઈ થિંક સારું એવું કરેક્શન થઈ ગયું છે, અને અરાઉન્ડ ધીઝ લેવલ્સ 2-4% મેક્સિમમ 5% ઇન્ડેક્સ લેવલ પર કરેક્શન આવી શકે છે, બટ વેલ્યુએશન્સ એટ્રેક્ટિવ લેવલ્સ પર છે, અને ઘણી ખરી કંપનીઓના કોર્પોરેટ પ્રોફિટ્સ સારા એવા આવી રહ્યા છે. એટલે આપણે શું જોઈ રહ્યા છે કે ટર્નઓવર વધી રહ્યું છે, ટર્નઓવર સરખી રીતના વધી રહ્યું છે, પણ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન પર બહુ જ નેગેટિવ અસર આવ્યો છે બિકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેશન. સો આઈ એમ વેરી હોપફુલ કે જ્યાં સુધી કોર્પોરેટનું પરફોર્મન્સ સારું આવે, સેલ્સ ટર્નઓવર વધતું હોય છે, ઇવેન્ચ્યુઅલી આઈ થિંક માર્કેટ્સ વિલ ટર્ન અરાઉન્ડ એન્ડ સ્ટાર્ટ ટુ મૂવ અપ. ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે કે માર્કેટ્સ આર સ્લેવ્સ ઓફ અર્નિંગ્સ, અને અર્નિંગ્સ હજી સુધી સ્ટ્રોંગ છે આપણા, એટલે મને એટલી ફિકર નથી, એટલું મારી પાસે આઈ એમ નોટ દેટ સ્કેર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કારણ કે આવી રીતના 2-3 ક્વાર્ટર સારા અર્નિંગ્સ આવતા જશે, ઓટોમેટિકલી આઈ થિંક સ્ટોક્સ વિલ બીકમ મચ મોર ચીપર and you will see value buying emerging, and who knows, it could be the FIs who may come and do the value buying also at that point of time. જી એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે આપણા માર્કેટ્સ આર ડ્રિવન બાય ગુડ અર્નિંગ્સ જસ્ટ નાઉ, અને જે ગ્લોબલ માર્કેટ્સથી આપણે જો કમ્પેર કરીએ તો વી આર ઇન વેરી ગુડ પોઝિશન. પણ એક બાજુ ઇન્ફ્લેશનની પણ હવે આપણને ચિંતા સતાવી રહી છે, બીજી બાજુ માર્કેટ એટલા બધા સેન્સિટિવ છે કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સના ક્યુઝથી આપણા માર્કેટ્સ એક જલ્દીથી મૂવમેન્ટ દેખાડી દેતા હોય છે. કઈ રીતે તમે ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂની વરી જોઈ રહ્યા છો? મે બી અર્નિંગ્સ વાઇઝ વી આર બેટર ઓફ, પણ ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જે આપણે ફ્યુચરમાં હવે ફેસ કરવાનું જ રહેશે થોડા વખત માટે, કઈ રીતે એ માર્કેટના સેન્ટિમેન્ટ્સ વધારે બગાડી શકે છે? જો પ્રીતિ, ઇન ઇન્ડિયા વી આર યુઝ ટુ ઇન્ફ્લેશન, એટલે ઇન્ડિયામાં એટલો આપણને ફેર નથી લાગતો. આઈ થિંક 6-12 મહિનામાં પાછી બેઝ ઇફેક્ટ આવી જશે, એન્ડ યુ વિલ અગેન સી ઇન્ફ્લેશન ગોઈંગ ડાઉન ટુ 3-4% ઓર ધેર અબાઉટ. અને આરબીઆઈ વિલ બી કોશિયસ, દે વિલ જસ્ટ નોટ કીપ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. આ દેશમાં આપણે ઇન્ફ્લેશન તો છેલ્લા 100 વર્ષથી મેનેજ કરી જ રહ્યા છે. ધ ઇન્ફ્લેશન પ્રોબ્લેમ ઇઝ મોર ઇન ધ ડેવલપ માર્કેટ્સ where they are used to 0% inflation, and there they are witnessing 7-8% type of inflation. And એ જે ઇન્ફ્લેશન રેટ છે is just not acceptable by their central banks. And for them to bring the inflation down, they will have to increase the interest rates even higher than what RBI has to do over here. And એના કારણે what we may see is a risk off trade. Risk off trade, the money goes out from risky assets like emerging markets, maybe like commodities, maybe even Bitcoin, and then they start going into safer markets
like the US dollar or even bonds for that matter. એટલે I feel that the risk of જે trade અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એના કારણે we could see more damage, and that of course is determined by inflation. But domestic inflation not so much of a concern as is overseas inflation and its effect it has on the FIFOs. તો તમે જે રીઝન કહી રહ્યા છો એનાથી વી આર સીઈંગ કે એફઆઈઆઈસ પણ ઘણું બધું વિડ્રોલ કરી રહ્યા છે બિકોઝ એ લોકોને પણ એક વરી છે ત્યાં પણ રેટ્સ હાઇક સિચ્યુએશનમાં છે યુએસમાં અને એ લોકોને પોતાના ફંડ્સ પાછા પોતાના ઓરિજિનલ ડેસ્ટિનેશન પર હમણાં લઈ જવા સેફર લાગી રહ્યા છે. No, that's right. I think, FIs are the biggest issue, I think, from Indian markets point of view. And એ લોકોનું જ્યાં સુધી selling આવ્યા કરે છે, I don't think we can hope for a bottom or a turnaround. I've always maintained કે FI ના figures જ્યારે positive થવા માંડશે, I think that time you can say that market has bottomed out. And if consistently positive આવે, I think 15 મહિના 2 મહિના માટે, then you can 100% say કે market has bottomed out. અને FIs નું જે આખું સ્ટ્રેટેજી છે સમજવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે. જ્યારે આપણે લાગે કે લોકોએ લેવું જોઈએ તો લોકો વેચી જાય છે, જ્યારે લાગે કે વેચવું જોઈએ ત્યારે લોકો લઈ લે છે માલ. So it's not possible to get a handle on their strategy. But we have to buy for the long term. And as I said, ke earnings generally both strong che market ma companies na. We are seeing that company after company is increasing the prices. The volumes are strong. એ લોકોનું turnover વધી રહ્યું છે. ખાલી operating profit margin પર there's a pressure because of say employee costs going up or raw material costs going up. અને દરેક મેનેજમેન્ટ એમ કહે છે કે 6-12 મહિના અમને આપો, we should be able to go back to the original operating profit margins. એટલે if that is going to be the situation, then I think that earnings will remain pretty decent over the next 6 to 12 months or so. અને earnings જ્યાં સુધી strong હોય, મેં જોયું છે આ માર્કેટમાં 30 વર્ષથી, જ્યાં સુધી earnings strong હોય ત્યાં સુધી long term investor ને should not be fearful, it should not be worried. કારણ કે earnings વધ્યા કરે, price earning multiple આપણો compress થતો જાય. At some point of time, you will realize that sari companies are available at very attractive valuation, and that in itself will bring in a lot of money. It could be domestic investors, could be FIIs, could be anybody. But when there is a value available, value to be bought, then money automatically finds its way to buy that value stocks. જી સાચી વાત કહી દીપન. પણ અત્યારે જે ભારત માટે તમને શું કહો છો કે કયા એવા પોઈન્ટ્સ છે કે જે પોઝિટિવ છે? કારણ કે આપણે એક ચાઇના +1નું એક એડવાન્ટેજ મળી રહ્યું છે, પણ બીજી બાજુ આપણે સપ્લાય ડિસ્ટ્રપ્શન્સ પણ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે ઘણી બધી જે આપણે સપ્લાય જરા ખોરવાઈ ગયો છે બિકોઝ ઓફ જીઓપોલિટિકલ કન્ડિશન્સ જે ચાઇનામાં સિચ્યુએશન છે એના લીધે. કયા પ્લસ એન્ડ માઇનસ છે ઇન્ડિયા માટે અત્યારે? See, I think there are many investment themes which are working out in India. Many investment themes છે. જેમ કે તમે China +1 કીધું, that benefits chemicals, it benefits engineering companies, it benefits so many sectors per se. એ ઉપરાંત આખું જે કેપેક્સ સાયકલ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે. આપણે રિઝલ્ટ જોયા સિમેન્સ, ABB ના, L&T ના, they are very good financials have come from these companies, and order book position ઘણી strong છે. So we are seeing that because of PLI, because of not investing for so many years, now companies are going in for large scale expansion. That always is positive for the economy. Unlock trade pan apne chali rayu che, especially in exhibition companies like PVR, Inox, as also in travel companies, airline companies, hotel companies, retail businesses. I think they're all doing very well because of the unlock trade. Apart from that, I think overall monsoon pan saru rayu જોઈએ. So એના કારણે agricultural income should start to do well. So agricultural consumption will benefit FMCG companies, automobile companies, fertilizers, agrochemicals. So I think when I look around me, I see કે દરેક જે પણ આપણા wheels છે economy ના, whatever the investment themes are there, all are looking solid at this point of time. The only thing I'm negative on is on commodities. એનું કારણ એ છે commodity prices have gone up significantly. અને જે રીતના ઇન્ફ્લેશન માટે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધી રહ્યા છે as far as global central banks are concerned, અને ચાઇનામાં જે આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, and overall global demographicsના કારણે I'm a bit negative on commodity prices, and that's the only sector that I want to avoid. Apart from that, be it software, banks, automobiles, cement, I think across the board sectors are doing extremely well. તમે management commentary સાંભળશો as far as this March quarter is concerned, all the company managers are extremely positive.
and they are very optimistic of the future, and that is very good for the stock market for the medium to long term. So apart from commodities, I think all investment themes will play out very well for investors. જી, અને જે રીતે ગાઈડન્સ પણ આપી રહ્યા છે આઈ થિંક ઓલ ઓવર ધ સેક્ટર્સ આપણે જોઈએ તો એક ઘણું બુલિશ ગાઈડન્સ આપણને મળી રહ્યું છે ફોર FY 23 અપ ટુ FY 25 આપણે જોયું છે. પણ દીપન, જે બીજો આપણે એક સિનારીઓ જોયો, હું સેક્ટર્સ પર જોઈએ પહેલાં, આપણે ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં એક કોન્સોલિડેશન જોઈ રહ્યા છે, એક્વિઝિશન્સ જોઈ રહ્યા છે. લેટેસ્ટ બિંગ જે અંબુજા સિમેન્ટ અને ACC અદાની ગ્રુપ ખરીદશે, PVR અને આઇનોક્સનું આપણે જોયું, HDFC બેંક ને HDFCનું જોયું. સો વી આર સીઈંગ બિગ એન્ટિટીઝ કમિંગ. પછી સ્મોલર કંપનીઝ પણ કરી રહ્યા છે, બિગર કંપનીઝ આર ગેટિંગ મોર બિગર. આ એક બિઝનેસ, એક નવો એક બિઝનેસ પ્લાન તરીકે આગળ આવી રહ્યું છે. એક નવું બિઝનેસનું એક આગળ વધવા માટે ઘણા બધા આવા આપણે સ્ટ્રેટેજીસ જોઈશું આગળ જતાં. See, I think all the mergers which are taking place, acquisitions which are taking place, minority shareholders માટે ઘણા ફાયદેમંદ છે. Be it HDFC Bank or acquisition of ACC and Ambuja by Adani Group, or for that matter, Inox and PVR merger, I think minority shareholders માટે they are extremely positive, because we would like stronger companies, larger companies, more aggressive companies, and that always protects the profits. That always creates a safety net. એક મોટ ક્રિએટ થઈ જાય છે આ કંપનીઓનો, and then they'll be having a good runway for growth. So from minority shareholder point of view, it is very positive. Yes, there are other questions from economy point of view, કે આટલું આપણે concentration, કે આટલી મોટી કંપનીઓ, and what practices they follow. Maybe there could be anti-monopolistic practices also. Those are all detrimental to the economy. They may be detrimental to the industry. But from minority shareholder point of view, from a capitalistic perspective, it is very positive. And you can keep on arguing whether long-term effects are going to be positive or negative. But immediately merge company થાય કે acquired company થાય, એના numbers improve થવા માંડે, એના earnings વધવા માંડે, એ કંપનીનું balance sheet strong થઈ જાય, તો obviously it's going to be reflected in higher stock prices. Sure. દીપન, વિલ કમ બેક ઓન ધ સેક્ટર્સ ઓલ્સો, પણ મારે એ પહેલાં લેવો પડશે એક બ્રેક. તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. मूर्तिमान बनाने वाले से डायरेक्ट सामान लो तो सस्ता पड़ता है. जैसे कार इंश्योरेंस डायरेक्ट आंखों से लो, 50,000 तक सेव करो. मूर्ति, स्टॉप इट. ચેકાકો એપ નાઉ. આઝાદીથી લઈને 2002 સુધી ગુજરાતમાં મેડિકલ અભ્યાસક્રમની સીટો હતી 1375, જે 20 વર્ષમાં વધીને થઈ 5700. એટલે જ આજે દેશનું મેડિકલ હબ બન્યું છે ગુજરાત. વંદે ગુજરાત. બેબી, આપણે લગ્ન કરી લઈએ તો? લગ્ન? આઈ લવ યુ વેરી મચ, પણ મને લાગે છે આપણે લેવલ 2 પર છીએ. લેવલ 2? હા, જેમાં ફેપચીનો છે ને, જો આ ચોકલેટ સોસ છે, whipped cream, લેવલ 2. હજુ તો નીચે કેરેમલ છે, આઈસ્ક્રીમ છે, કોફી છે. હા, નકમો ફેરવી રહ્યો છે. કમિટમેન્ટ કરવા માટે કરવી પડે છે સીધી વાત, જેવી રીતે કરે છે IIFL ફાઇનાન્સ. IIFL હોમ લોન. ઘર તમારું, લોન અમારી. લોન ફક્ત 3 દિવસમાં, વ્યાજ પણ ઓછું, પેપર વર્ક પણ ઓછું. IIFL ફાઇનાન્સ, સીધી વાત. સ્વાગત છે આપનું માર્કેટ માસ્ટર્સમાં, અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, તો હવે જે આપણે આખું ઓફકોર્સ ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ જોયું, સિચ્યુએશન જોયું, તો હવે માર્કેટમાં કઈ રીતની હવે સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની રહેશે? આજે જો મારે એક 100 રૂપીઝ જો ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય, તો મારે મારા પોર્ટફોલિયોમાં કઈ રીતનું એક એસેટ એલોકેશન હોવું જોઈએ? So first of all, Preeti, I think many investors who I speak to do not have enough cash to invest. એટલે આટલું તેજીનું બજાર જોયું હોય આપણે, અને આટલા બધા કરેક્શન આવ્યા હોય, તો more or less people are fully invested. But if you still want to buy, I think there are enough opportunities in banks and software companies, automobile companies. I think if you go for the leaders in those businesses, you should be perfectly fine. That is point number 1. Point number 2, I think more than buying, it is important કે ઇન્વેસ્ટરો પોતાની પોર્ટફોલિયો બચાવીને રાખે, એટલે વેચી ના નાખે, લેવરેજ પોઝિશન ના લે, અને try and improve the quality of the portfolio by buying solid
growth companies, that should be the strategy. I'm not sure many people have got money in the sidelines waiting to be invested. Of course, SIPs you can keep on continuing, and selectively you can keep on buying holdings where you are underweighted. But I'm not certain that investors have a lot of money to invest at this point of time. And that also could be one of the reasons why markets can drift lower from these levels. Because આપણે બધા whatever we have not done, 2 વર્ષમાં એ રિવેન્જ ટ્રાવેલિંગમાં, રિવેન્જ ટુરિઝમમાં, રિવેન્જ ઇટિંગ આઉટમાં જઈ રહ્યું છે, એન્ડ વાય નોટ વી શુડ એન્જોય દેટ એઝ વેલ. બટ દીપન, તમે કહ્યું કે એક સોલિડ ગ્રોથ કંપનીઝમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. તમારા મતે કયા એવા સોલિડ ગ્રોથ કંપનીઝ છે કે ક્યાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? કયા એવા સ્ટોક્સ પર તમે અત્યારે વધારે ધ્યાન આપી રહ્યા છો? Jo, Preeti, direct industry, there will always be outliers. There will be always special companies which do much better than the industry. They could be market leaders, or they could be challengers, or they have a slightly differentiated business model. જેમ કે બેંક્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ICICI Bank is doing exceedingly well. Growth rates are far higher than peer group companies. Like you can look at that in the banking sector. Although we also like HDFC Bank, Kotak Bank, Axis Bank as well. I think they're all doing very well. And our strategy for the banks is going for the top large 4 or 5 banks. That's it. Don't go down the line. NBFCs, Bajaj Finance, Cholamandalam, I think look very interesting at these price points. Considering their track record, considering the potential, they can do very well. Within software, go for mid-cap software companies where growths are exceptionally high and which are focusing on very niche segments. Like Tata Elixir, KPIT, Persistent Systems. I think those are the companies which are doing exceedingly well. They are growing higher than the market growth rates. And thoda monga che price to earnings multiple wise, but then growth rates will support those multiples. Automobiles we like Maruti, we like Eicher Motors. Just look at Eicher Motors results. I think have been exceptionally good given the challenging conditions that they are in, and especially when you compare to other two-wheeler companies. So like that down the line, I think if you go along each industry, direct industry, retail, you can look at Trent and Titan. In PVR and Inox as far as entertainment businesses are concerned. Within FMCG, we are a bit cautious at this point of time, but certainly companies like Hindustan Unilever, Nestle, Procter & Gamble Hygiene are available at attractive valuations. Cement, we have already seen one big deal. I think that improves the valuation for the entire cement industry. Go for the leaders over there, Ultratech, or for that matter, even Shree Cement. And I'm pretty certain that post acquisition by Adani, you will see more aggressive expansion plans, aggressive growth rates from ACC and Ambuja as well. So across the spectrum, there are good companies in decent industries. Investors should look for those companies and invest in them. They should have a solid track record, good capital allocation policies. And now I think valuations are pretty much reasonable. ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર માટે તમે કેટલા બુલિશ છો આગળ જતાં? બિકોઝ એ હજી એટલું ટેપર નથી થયું આપણા કન્ટ્રીમાં, પણ આગળ જતાં કેટલા બુલિશ છો તમે? See, we're very positive on LIC, Preeti, and I think LIC, this thing may be a bit soft. It may trade below its value as well as it's being seen in the grey market. But I think long-term LIC is a great story, and it has got two engines on which we expect the stock price to move up. One is that earnings are strong over the next several years or so. And the valuation IPO, I think it's very attractive valuation. So there is scope to increase the valuation multiples over there as well. Insurance companies are generally valued at market cap to enterprise value. And enterprise value has just about got discovered in LIC. So I think growth rates, planning we can easily expect about 15 to 20% type of increase in the enterprise value. And the enterprise value to market cap ratio, or rather market cap to enterprise value ratio, is very attractive at just about 1 time or so. So I'm very positive on LIC, and I think overall insurance should do very well. After COVID, more and more awareness is there about insurance. So I think that per se, that sector should do well. And it's a nice long-term sector. But these insurance companies are in kind of a growth mode. But at some point of time, they will generate a lot of cash flow and profits as well.
ફાર્મા સેક્ટરને આપણે તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ ફાર્મા સેક્ટર્સમાં આપણે જોયું કે જ્યારે પેન્ડેમિક ચાલતું હતું ત્યારે એક ખાસો એવો બિઝનેસ આપણને ડાયવર્ટ થયો હતો અને ગ્રોથ જોવા મળ્યો, પછી પાછું એક લાલ આવ્યું. ફાર્મા સેક્ટર પર સે તમે આગળ જતાં કઈ રીતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સજેસ્ટ કરી રહ્યા છો? ફાર્મામાં આપણે સિલેક્ટેડ રહેવું પડશે એન્ડ વી નીડ ટુ ફોકસ ઓન કંપનીઝ વિચ હેવ અ સ્ટ્રોંગ ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ, જેમ કે આલ્કેમ લેબોરેટરીઝ છે, ઇરિસ લાઈફ સાયન્સ છે. We could look at Cipla also, which has got a very strong domestic business, and then look for specialized companies engaged in contract research and manufacturing. જેમ કે Divi's Laboratories છે, Suven Life Sciences છે, rather Suven Pharmaceuticals છે. I think we have to be a bit selective as far as pharma is concerned. અને જે કંપનીઝ વધારે પડતું ફોકસ કરે છે યુએસ માર્કેટ્સમાં, I think that should be a bit of a negative and one should avoid them. But the largest pharma company, Sun Pharma, I think is quite attractive and interesting. એ લોકોની જે strategy છે to go for specialized products, to go for branded products in the US market, a long term, I think, value accretive strategy છે. So I think be a bit selective in pharma, and companies which have got very high proportion of US generic exports, they should be avoided. એક લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, જે રિન્યુએબલ એનર્જી અને ગ્રીન એનર્જી તરફ હવે આગળ આપણે ઘણું વધી રહ્યા છે અને એમાં આપણે જોયું છે કે ઘણું બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે, પણ આગળ જતાં તમે આ સેક્ટરને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? See, Preeti, there are not enough companies to invest in the renewable sector. It's a new segment, a new industry, and a track record already established થયો નથી. There could be regulatory changes which may impact the business model. So yes, there are companies like Tata Power, Adani Green, and I think a lot of other power companies, including NTPC, JSW Power, have got renewable energy as a division, as a growth division for them. But I would just like to wait and watch. A badi power company valuation is at decent levels, and I don't think there's much scope for appreciation from these levels. ઓકે, તો વેઇટ એન્ડ વોચ અત્યારે પોલિસી રાખવી પડશે આ સેગમેન્ટ પર. પણ એ સાથે જ દીપન, રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. તમારો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર હેવિંગ યુ. અને એ સાથે જ અત્યારે બસ આટલું જ, પણ તમે જોતા રહેજો સીરીઝ રજા. નમસ્કાર.